So to welcome you, a large international audience spanning from the Ukraine to Europe and the US, East and West Coast, to our roundtable discussion today. Цю аудиторію з України, з Європи і з Сполучених Штатів, як з західного, так і зі східного берега на сьогоднішній круглий стіл дискусії. We will be speaking about the feasibility of conducting psychotherapy or psychoanalysis during times of war. І ми говоритимемо про можливість проведення психотерапії та психоаналізу у воєнний час. This horrific and barbaric war that Russia has launched on Ukrainian soil has now lasted more than 100 days. Ця жахлива варварська війна, яку Росія розпочала на українській землі, вже триває більше 100 днів. Causing a great deal of destruction and loss of lives of Ukrainian and Russian soldiers, as well as many Ukrainian civilians. І вона викликає величезні руйнування, а також забирає життя українських та російських солдатів, а також багатьох мирних жителів України. Over 5 million people had to flee their home country. Більше ніж 5 мільйонів людей були змушені покинути рідну землю. Leaving behind their husbands, fathers, parents, uncles, all kinds of family, friends and families. І мусили залишити своїх батьків, чоловіків, дядьків і також інших членів сім'ї, а також друзів. Early hopes that this war would end soon have been dampened. І вже немає великих надій на те, що ця війна завершиться скоро. At this moment, it looks as if the war is not coming to an end, with the Ukrainian putting up a heroic front and defense. І зараз виглядає так, що ця війна швидко не закінчиться, при тому, що українці дуже героїчно захищаються. And uniting Europe and the USA in a never before seen support for its fight against Russia. І ця війна також об'єднала безпрецедентно Європу і Америку у боротьбі проти Росії. Now Lviv, Lemberg, has become the destination for a large number of refugees from other parts of the country. Львів також став місцем призначення великої кількості внутрішніх переміщених осіб з інших частин країни. And it is in places like the clinic where Oleksandr Filts is working as a psychiatrist that many disturbed patients, now also traumatized by the war, arrive. І у таких клініках, у якій працює Олександр, потрапляють пацієнти, які також зараз ще й постраждали від війни. Difficult clinical and ethical questions arise when these new patients, sometimes also coming from pro-Russian regions, appear at the doorsteps of a Lviv clinic. І виникають складні клінічні та етичні питання, коли у львівські клініки поступають ці пацієнти, які походять часто з проросійських регіонів. This question and others will be discussed by our distinguished panel of clinicians, Françoise Davoine, want to say, Ghislaine Boulanger, Gerard Fromm, and Alexander Filts. І ці питання сьогодні обговорюватимуться на нашій дискусії. З учасниками були перелічені прізвища. Before, however, I introduce them to you, let me thank Bernd Günther for initiating weekly meetings between Viennese and Ukrainian therapists once the war had started on February 24th. Але перш ніж я представлю їх вам, дозвольте мені подякувати пану Гюнтеру за організацію щотижневих зустрічей від початку повномасштабного вторгнення для наших віденських і українських колег. Providing an important and secure forum within which the emergencies, fears, and catastrophes of this war could be discussed for the first time.
І за те, що він надав цей важливий і безпечний форум, на якому могли обговорюватися усі турботи і всі невідкладні питання, пов'язані з війною. I would also like to thank Peter Neumeyer of the Sigmund Freud Museum in Vienna and Thomas Cohut of the American Freud Foundation and Monica Pessler and Daniela Finzi for making this roundtable possible today. Також я б хотіла подякувати переліченим колегам за те, що вони зробили сьогоднішню зустріч можливою. So let me introduce to you now the four panelists for today. Дозвольте мені сьогодні зараз представити наших сьогоднішніх учасників панельних презентацій. Alexander, why don't you raise a hand so we know whom I'm introducing? Олександре, підніміть, будь ласка, руку, щоб всі знали, кого я представляю. Is a psychiatrist who has previously worked at the Lviv State Regional Psychiatric Hospital. Психіатр, який раніше працював у Львівській обласній клінічній психіатричній лікарні. And he's now the chief physician of the Lviv Regional Clinical Psychiatric Hospital. І зараз є головним лікарем, був головним лікарем Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні. He's a visiting fellow at the Ukrainian Institute of Social and Forensic Psychiatry and Narcology. Він також співпрацює з Українським інститутом судової психіатрії. And a visiting fellow at the Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Також Національною академією педагогічних наук України імені Костюка, так? Alexander is also a group analyst, and he has been the head of the organizing committee of 5-year international training projects in psychotherapy, the Trugavets School for Psychotherapy. Олександр також є психоаналітиком. Він організовував 5-річний проєкт з підготовки, Трускавецький проєкт з підготовки в груповій психотерапії. And he was also the president of the European Association for Psychotherapy and the head of the EAP working group on core principles of psychotherapy. Також він був президентом Європейської асоціації психотерапії та членом робочої групи з базових принципів психотерапії. Now I would like to introduce Françoise Davoine. Зараз я б хотіла представити Франсуазу Давуан. She was the head of the conference series called Madness and Social Link. Вона головувала на серії конференцій, яка називалася «Божевілля і соціальні зв'язки». With her late husband, Jean-Max Godelier. Із її покійним чоловіком Жаном Максом Годельєр. At the l'École des hautes études et sciences sociales in Paris. У Паризькій школі суспільних наук. This was until 2015. Це було до 2015 року. She's a psychoanalyst working in private practice in Paris. Вона є психоаналітик, яка працює у приватній практиці у Парижі. And she works in the this is such a smart. She works primarily in the area of madness and trauma. І вона працює переважно з божевіллям і з травмою. She was a member of the École Freudienne, founded by Lacan. Також була членом École, по-французьки. And she's currently a member of the ISPS. І зараз вона є членом ISPS. Founded by Gaetano Benedetti. Заснований Gaetano Benedetti. And the ISPS in the USA. Також ISPS в Сполучених Штатах. She's an Erikson scholar at the Erikson Institute for Education and Research at Austen Riggs. Вона також є в Еріксонському університеті в Austen Riggs. And she's the author of a number of books, among them History Beyond Trauma.
Вона також написала багато книжок про історію за межами травми. Fighting Melancholia, Don Quixote's Reaching. Just look. Yes. I may interrupt. My biography starts in 1943 in a hospital full of people like Alexander talked, injured, dead. And we lived in a cellar in 1943 in the Alps. So when I hear, news from your country, I feel myself inside. Okay, Дозвольте, я переб'ю. Я хочу сказати, що моя біографія почалася в 1943 році у підвалі в Альпах. І коли серед таких людей, з якими зараз працює Олександр, і коли ви розповідаєте все це, то я відчуваю ваш біль. I think that's the best summary of your books we can all read up on website. Thank you. Я думаю, дякую, Франсуаза. Я думаю, що це найкращий підсумок, а ваші книжки ми можемо всі прочитати в інтернеті. Then let me introduce Ghislaine Boulanger. Дозвольте, я тоді представлю Ghislaine Boulanger. Ghislaine is a psychologist, psychoanalyst in private practice in New York City. Вона є психіатр, психолог і психотерапевт, займається приватною практикою у Нью-Йорку. And on the relational faculty at NYU Postdoctoral program in Psychotherapy and Psychoanalysis. Також вона проходила постдокторальну програму психотерапії і психоаналізі. Since the publication of her book, Wounded Reality, Understanding and Treating Adult Onset Trauma. Із часу публікації її книги під назвою «Зранена свідомість», яка була присвячена розумінню і лікуванню травми. She has taught and published extensively on the psychodynamic dilemmas facing adults. Вона дуже багато писала про екзистенційні дилеми, які стоять перед дорослими людьми. Who have survived violent and life-threatening events and the clinicians who work with them. Які пережили насильство та загрозливі для життя події, а також присвячена клініцистам, які працюють з ними. And lastly, I would like to introduce to you Gerard Fromm. В останню чергу я хочу представити Джері Фрома, who I will also pass the word on to once I'm done. He's a fellow of the American Board and Academy of Psychoanalysis. Йому я також передам слово, коли завершу. Він є член американського борду психоаналізу. Distinguished faculty member and former director of the Erikson Institute of Austen Riggs. Також попередній директор і почесний член інституту в Austen Riggs, Еріксонського. He has started and consulted to various educational and health organizations across the United States. Він також започатковував і консультував багато організацій з охорони здоров'я у Сполучених Штатах, including several psychoanalytical organizations. Включаючи кілька психоаналітичних організацій. He's a past president of the International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations. Він минулий президент товариства з психоаналітичних досліджень організацій. And the Center for the Study of Groups and Social Systems. І також Центру досліджень груп і соціальних систем. And he's the current president of the International Dialogue Initiative. А також він є актуальним президентом ініціативи «Міжнародний діалог». And his most recent book is called Traveling Through Time. Його остання книга називається «Подорож у часі». How trauma plays itself out in families, organizations, and society. Про те, як відіграють травму у сім'ях, організаціях та суспільстві. So before I pass the word on to Gerard Fromm, I just wanted to say it would be great if everybody could have their picture in it. I mean, not all of them, so we can speak to one another, and to mute yourself unless you want to say something or have a question. And for that, you probably all trained well enough to just use
the hand button so that we can see who would like to comment after Jerry, Alexander, and Françoise and Ghislaine have given their small introductions. Thank you very much. Перш ніж ми продовжимо, я б хотіла попросити вас всіх вімкнути свої камери, щоб ми бачили ваші обличчя, і також вимкнути мікрофони. І якщо у когось виникне потреба щось прокоментувати або поставити запитання, то ви всі знаєте, як використовувати позначки в Zoom, можна підняти руку. І дякую всім. And thank you, Oksana, for the translation. Дякую, Оксані, за переклад. Jerry. Yes, thank you, Jeanne. My comments are going to be a kind of preliminary to Alexander's. Мої коментарі будуть дещо попередніми до Олександрових. I was asked by a psychoanalyst colleague in Kyiv to give a lecture on trauma to a large group of clinicians she was working with. Моя колега-психоаналітик у Києві попрохала мене прочитати лекцію, присвячену травмі для великої групи клініцистів, з якими вона працює. We then had a long second session of discussion, and I thought I would simply share with you some of the questions people had in their work. І тоді у нас була друга сесія присвячена дискусії, і я б хотів з вами поділитися тими питаннями, які виникають у людей під час клінічної роботи. These two sessions occurred in late March and early April, and one of the comments was, we are at the beginning, we don't know what to expect. Ці дві сесії відбулися наприкінці березня, на початку квітня, і основним мотивом було те, що ми лише розпочали, ми на початку, і ми не знаємо, чого очікувати. There were many questions about prevention, how to reduce future stress in organizations, how to deal with people who clearly had been exposed to traumatic possibilities, but were not yet immediately suffering. Дуже багато було питань щодо профілактики, як попередити майбутній стрес в організаціях, як обходитися з людьми, які контактували із стресовими подіями, але поки що в них немає ніяких проявів. Also, many questions about the issue of children being separated from their parents for their safety. Також багато було запитань, які стосувалися розлучення дітей з батьками заради безпеки дітей. And then many questions about treatment itself of people who were actually traumatized. Some of those focused on soldiers who had, for example, been working and saw the atrocities in Bucha. І багато також питань стосувалися лікування людей, зокрема тих солдатів, які побачили усі звірства в Бучі. They were now breaking down, they couldn't sleep, but they were also in denial about traumatic experience, and their families were turning to the clinicians. Вони почали переживати зриви, у них було безсоння, але одночасно вони і заперечували цей свій стан, і через це їхні сім'ї зверталися по допомогу. There were questions about the danger of re-traumatizing patients through their re-experiencing traumatic experience in the therapy. І також були питання щодо страху ретравматизації пацієнтів, коли вони переживають повторно усе пережите у терапії. There were questions about how to treat conflicts within families, where there were different loyalties between Ukrainian and Russian backgrounds. Як також поступати з конфліктами всередині сімей, коли була відданість, припустимо, російському і українському корінню. There were questions and confusions about how to handle patients' aggression and negative transference in the context of such massive aggression in everyday life. Також було питання щодо того, як обходитися з агресією, і також з негативним перенесенням у тому контексті багатьох негативних переживань щоденного життя.
And there were many questions about self-care for therapists. Також багато питань стосувалося піклування про себе терапевтів. People emphasize the cumulative effects of profound, relentless fear for oneself and for others. Також люди наголошували на кумулятивному ефекті постійного, невідступного страху за себе і за сім'ю. And people noted the cognitive effects of this fear, the ways in which they couldn't think clearly, couldn't remember, felt like they were losing their cognitive capacities. І також багато питань стосувалося когнітивних аспектів цього страху, коли люди не могли чітко мислити, не могли запам'ятовувати всього, і складалося враження, що вони втрачають свої когнітивні здатності. As one person put it, we are in it too. I feel paralyzed. How do the helpers get help? І як один з учасників сказав, я почуваюся паралізованим, як ті, хто допомагають, отримують допомогу самі. There were questions along the lines of, what if I'm doing something wrong? І також багато питали щось на кшталт, а якщо я роблю щось не так? And these seem to have to do with the patient's question about whether they should stay in Ukraine or leave, and the therapist's question along the same lines. І це стосувалося запитань пацієнтів, чи залишатися їм в Україні, чи поїхати, і ті самі питання ставили собі терапевти. As one therapist put it, how do I help my patients when I'm having the same problem? Один з терапевтів запитав, як допомогти моїм пацієнтам, якщо я переживаю такі самі проблеми, як вони. A different way of putting that is, given all of the pressures on the countertransference of therapists, the person said, what can I rely on? З усім цим, іншими словами, з усім цим сильним тиском контрперенесення, терапевт питав, на що я можу покластися. And then not so much a question as a conviction. І також не настільки питання, як переконання. People spoke about the memory of their grandparents who had fought during the Second World War for their country. Багато з людей розповідали про спогади своїх дідусів і бабусь, які воювали під час Другої світової війни. So as one person put it, this sustains me to stand up. І один з учасників сказав, це тримає мене, і я можу опиратися. So in a session where we were talking about the transmission of trauma, we were also talking about the transmission of a mission. І на тій сесії, на якій ми говорили про передачу травми, ми також говорили і про передачу місії. In another conversation I had with a Ukrainian-born therapist, she highlighted the many small ways in her childhood she felt she was trained to be corrupt. І з однією також терапевткою з України ми обговорювали багато різних маленьких способів, у яких її навчили бути корумпованою. Now she's in this country, but her parents are still in Ukraine. Зараз вона в нашій країні, але її батьки все ще в Україні. And she told me that her mother continues to teach middle school classes, mostly online. І вона розповіла, що її мати далі продовжує викладати в середній школі, переважно онлайн. And her father has gone back to his early psychology training and is working with traumatized soldiers in the hospital. А її батько повернувся до своєї психологічної освіти і зараз працює з травмованими солдатами у шпиталі. And she said they found their calling. І вона сказала, що вони знайшли своє покликання. Which I thought was a remarkable thing for a child to say of a parent. І мені здається, що це надзвичайно, коли дитина так говорить про батьків. But was related to what I was saying earlier about finding a mission. Але це також пов'язано з тим, що я говорив перед тим про пошук місії. And this strikes me as exactly the opposite of corruption. І це мені видається абсолютною протилежністю корупції. Now very quickly, a short aside. Зараз дуже швиденько.
As Jeanne mentioned, I do some work with a group called the International Dialogue Initiative. І Джін згадувала, що я працюю з групою, яка називається ініціатива «Міжнародний діалог». And back in 2017, a mediator working in the Donbass І в 2017 році я працював медіатором на Донбасі. contacted us and said that something was missing in his training and he thought it was clinical. Тобто медіатор, який працював на Донбасі, сконтактувався з нами і сказав, що йому чогось не вистачає у своїй роботі, і він гадав, що це має клінічний аспект. This led us to design training workshops modeled on psychoanalytic training. І це нас призвело до розроблення тренувальних навчальних воркшопів, заснованих на психоаналітичній підготовці. And among those workshops is a case conference workshop. І серед цих воркшопів був один воркшоп, присвячений конференції про клінічний випадок. In which this man presented as though he were the therapist and his patient was the Donbass. І він представив, цей терапевт представив себе як терапевта, а своїм пацієнтом представив Донбас. As Jean-Max Godelier would say, this is completely crazy. Як Жан-Макс Годельє сказав би, що це є абсолютно божевілля. But very interesting. Але дуже цікаво. And even though there's much to say about it, what I want to emphasize is once again the countertransference. І тут багато можна всього сказати, але я б хотів знову ж таки наголосити насамперед на контрперенесення. Though this man was giving objectively much data about the success of his work, хоча цей чоловік об'єктивно подавав дуже багато даних про успіх своєї роботи, emotionally he was conveying that it was a failure. Емоційно він передавав, що це невдача. And the language he used indicated that the failure felt like an amputation. І ці вислови, які він використовував, давали враження, що ця невдача переживалася як ампутація. This was the language the people he was working with used to describe themselves and to describe their part of Ukraine. І це ті слова, які використовували люди, з якими він працював для того, щоб описати себе і описати ту частину України, в якій вони живуть. And once he could see that he was feeling the problem, he began to know how to work with it. І коли він зрозумів, що він починає відчувати проблему, він почав вже розуміти, як з нею працювати. So I think this returns us to the problem of the countertransference in time of war and how to use it for the work. І це знову ж таки нас повертає до проблеми контрперенесення у воєнний час і як його використовувати у своїй роботі. Thank you. Дякую. Thank you very much, Jerry. Let's pass on to Oleksandr Filts, who has, it was his urgent questions right into the war that led us to even create this dialogue we're having today. So. Зараз дамо слово Олександру Фільцу, тому що його інтенсивний запит призвів до того, що у нас сьогодні має місце цей діалог. Не чути мікрофон. Мікрофон. Pardon. Thank you very much, Jeanne, and let me speak maybe further in Ukrainian language. I prepared a short text in English, but I think it will be better when I speak Ukrainian, and Oksana, the brilliant translator, helped me to translate my speech. Дякую, Жан. Я говоритиму українською. Оксана мені допоможе перекласти, хоча я написав текст тут коротенький англійською мовою. Ну, найперше, я хочу подякувати Моніці Преслер, Даніелі Фінць, Петеру Ноймару і особливо також Жан Wolff Bernstein за те, що ця дискусія і зустріч наша стала можливою. First of all, I would like to thank the colleagues I just mentioned. First of all, mainly for this meeting, for making this meeting possible in the first place.
буває, я був десь, це було приблизно 1,5 місяця тому, я був у Відні на коротку зустріч з моїми колегами, але пішов в Sigmund Freud музей, аби зустрітися з моїми колегами там, а вони вийшли з музею, і ми зустрілись на вулиці, і з цього моменту почалася наша, так якби, дискусія про актуальні теми в Україні. About a month and a half, I was in Vienna, and I went to Sigmund Freud Museum and aiming to meet my colleagues there. But when I approached the museum, they went out in the street, and that's when we met, where we met, and how our discussion about the current events in Ukraine started. Це вже не наша не перша, можливо, розмова на тему, яку я хочу підняти. Але я дуже хочу також всім подякувати, що сьогодні до нас долучилися, бо ці розмови нам дуже потрібні. This is not the first time we're having this conversation, but I would like to thank everyone who joined us today because we really need these discussions. Отже, дуже коротко про 2 моменти, які я хотів сказати в цій сьогоднішній зустрічі. Okay, very briefly, 2 points I would like to stress in this discussion today. Передісторія сьогоднішньої дискусії сягає ще передвоєнних часів. The prehistory of this discussion reaches as far back as the pre-war times. В одній з наших професіональних семінарів і таких, супервізійних груп нашу увагу привернуло наростаюче розщеплення, або такий сплітінг, наростаючий між нами, між товариством психоаналітичних психотерапевтів. In one of the seminars or supervision groups, our attention was attracted by the growing splitting between our psychotherapeutic groups, psychoanalytic groups. Цей сплітінг відчувався тому, що наші дискусії почали перетворюватися в полеміку. Як в дослівному сенсі слова полеміка це є війна, так, тобто словесні війни. And the reason this drew our attention was because our discussions were turning into talking wars and arguments. Тоді ця полеміка ще перед війною почалася з того, що в нас в Україні зазвучали щораз частіше голоси, що ми, українці, пригнічуємо російську мову і знущаємося над російським населенням. And these were inspired by accusations of us Ukrainians for supposedly putting down Russian-speaking population and banning Russian language. І ми вже знали, тоді ця тема використовується російською пропагандою як певний претекст для розпочинання війни. And we knew that this was used by Russian propaganda as a pretext for starting a war. І що найгірше, тоді в Україні вже в деяких терапіях почало звучати те, що пацієнти також з певних регіонів або з певним світоглядом почали висловлювати ці пропагандистські російські слогани. And even some patients from certain regions started broadcasting these propaganda slogans from Russian. Ще один факт був той, що в наших дискусіях з російськими колегами, з нашою сестринською співорганізацією психоаналітичної психотерапії, також почали підніматися ті дискусії. And these discussions started also on the part of our Russian colleagues from the sister organization in Russia. І як ми знаємо, що ця позиція, російська позиція, що українське суспільство знущається над російськомовним населенням і притисняє його, стала в кінці кінців одним з основних тригерів війни.
And this Russian perspective on alleged putting down and discriminating against Russian-speaking population also was one of the main triggers for the war. Ну, як ви знаєте, росіяни вже дійшли потім до того, що вони почали на основі цього, та якби відношення до російськомовних, звинувачувати Україну в нацизмі. As you know, this led to the Russians accusing Ukraine of Nazism under this pretext of putting down the Russian-speaking population. Доходило до того, що наші деякі російські колеги говорили, що підтвердженням цього нацизму в Україні є те, що східноукраїнські території бомблять не росіяни, а самі українці, щоб знищити російське населення. And they even said that the Ukrainian military, not the Russian military, was bombing the eastern parts of Ukraine, aiming to destroy Russian-speaking population. І тоді, коли ми почали, так якби вже коли почалася війна, для нас стало зрозуміло, що ті питання, які піднімаються на основі цього розщеплення, вони щораз більше і більше апелюють до певної етичної позиції терапевтів, ну і, звичайно ж, також пацієнтів, якщо ця справа йшла про пацієнтів, або етичної позиції в дискусіях українських і російських колег. And then it became clear that when the war started, it became clear that this was an appeal to a certain ethical standpoint on the part of therapists and of our colleagues. Ми тоді говорили, що ця ситуація є пов'язана з тим, що ми маємо, так би мовити, війна спричинилась до різних нарцистичних атак в українському суспільстві і в російському. And we put it then that the war led to certain narcissistic attacks on the part of Ukrainian and Russian colleagues. Наші роздуми йшли в той бік, що нарцистична атака в Україні стосувалася екзистенційного існування, ну і екзистенційних проблем. And we maintained that the narcissistic attack in Ukraine was related to existential problems. А нарцистична атака в Росії стосувалася головним чином їх так якби нової ідентичності, яку Росія зараз шукає. And the Russian narcissistic attacks were related to the search for a new identity in Russia now. І ми зрозуміли, що оскільки йдеться про атаку на нарцистичну рівновагу, а нарцистична рівновага пов'язана з почуттям власної гідності, цінностей і смислів, то це напряму нас виводить вже до проблеми етичної позиції. And we realized that because narcissistic balance is mostly related to the issues of dignity, value, and senses, this was leading us to an ethical stand. Тому, коли ця тема виникла, я вперше звернувся до колег, до моїх колег у Відні, власне, до комісії, наукової комісії Sigmund Freud Foundation, до колег і сказав, що нам потрібно зрозуміти, якою є роль етичної позиції навіть при психотерапевтичному стосунку. І чи можна в такій ситуації зберігати таку своєрідну нейтральність по відношенню до ворожих висловлювань? And this made us address the scientific committee of the Sigmund Freud Foundation, asking how this ethical standpoint may reflect, may be manifested in therapy, and how do we deal when, from the ethical standpoint of therapists, when we hear such bellicose expressions on the part of the patient. Під час одної
після одної з дискусії Жан написала лист до Томаса Огдена і запитала, що думає він, і він написав дуже короткий такий стейтмент, що він абсолютно категорично вважає, що в такі часи будь-який психотерапевт і психоаналітик особливо повинен мати етичну позицію. І за то вдячний. And Jean wrote to Thomas Ogden in this respect, and he replied that it was his absolute conviction that every therapist has to have an ethical position at such times, and we're really grateful for that. І тепер ще дуже коротко другий аспект тої самої проблеми. And then very briefly another aspect of the same problem. На початку війни перші місяці було дуже багато наших контактів з західними колегами. And during the first month of war, we had a lot of contacts with our Western colleagues. І в цих контактах наші колеги, немало наших колег західних пропонувало створювати спільні групи, в яких би брали участь російські і українські психотерапевти. Ну і And quite a few of our colleagues suggested we hold join groups with Russian colleagues. І для нас було ще додатковою дуже масивною нарцистичною травмою те, що деякі наші західні колеги говорили, що передовсім ми повинні подбати про наших російських колег. And it was a huge narcissistic trauma for our community when our colleagues were saying that, first of all, we have to take care of our Russian colleagues. Тому що російські колеги є під пресом цензури і, можливо, навіть переслідування, і тому треба спочатку їм допомогти, а потім вже братись за інші проблеми. Because our Russian colleagues may be suffering from censorship and persecution, so we should help them first and then move on to our problems. І у всіх... Alexander, may I just interrupt because we have to look at the time and we still want to give time to Ghislaine and Françoise. So just want to... No, I finish. І це викликало в українських колег ще одну додаткову, таку якби дуже масивну нарцистичну травму і потребу захиститися позицією етичною. And this caused our colleagues, a need to protect themselves by ethical position as well. That's fine. І я хотів, щоб, може, ви щось сказали на цю тему нам, помогли нам ще в тому трошки розібратися. And I would appreciate it really if you could help us get around this maybe and sort this out. Okay, who would like, Françoise, would you like to go first? And then Ghislaine comes after you. Françoise, ви б хотіли першою зараз виступити, а потім Ghislaine після вас? Okay. Oleksandr, the issue is a major importance. Neutrality is impossible. Ці питання є надзвичайно важливі, і тут нейтральність неможлива. Patients, now I will focus on the mass of people who seek for help from you in your hospitals, in different settings. Я зосереджуся на тій великій кількості людей, які приходять до вас за допомогою у лікарні і в різних сеттингах. The first thing they ask when they meet a therapist or somebody is, who are you? І перше, що вони питають, коли вони зустрічаються з терапевтом або з будь-ким, це хто ви? Because the war is also a psychological war. Тому що ця війна також психологічна. And the psychological war is a war to submit the mind of people. І психологічна війна полягає в тому, щоб підкорити уми людей. And these people, although they have all what you call deficits, І хоча у цих людей є те, що ви називаєте дефіцитами, they have an accelerated knowledge about who is in front of them. у них також є якби прискорене знання щодо того, хто перед ними. What clues, what will it be lies,
Will it be stereotype phrases, you know, reciting Freud or Lacan? Or, sorry. Чи це буде брехня, чи це буде якісь стереотипні фрази, цитати Фройда чи Лакана, або Or will he speak from his, the therapist's own background? Або чи терапевт говоритиме від себе, від свого власного імені, зі свого власного досвіду. So here this is the first ethical thing, point. We change the deficits into, and we have to tell them, into some more awareness. І це є перша річ, яку треба зробити. Ми маємо змінити ці дефіцити і перетворити їх у більше усвідомлення. І це перше, що треба їм сказати. As long as we can, even if they are confused, even if they lack cognitive qualities, І навіть якщо вони розгублені, навіть якщо їм не вистачає когнітивних якостей, as long as we can validate what they perceived on us, якщо ми зможемо валідизувати те, як вони сприймають нас, they regain what you call narcissism. Вони отримують те, що ви називаєте нарцисизмом. Ability. Здатність. Of course, on little details. It's not a big proclamation and declaration, but on slightest details, which are very important. Звичайно, що це не стосується загальних якихось декларацій, проголошень, а стосується дрібних деталей, які, попри це, є дуже важливими. The second ethical point is that we don't have to push them into regression. І другий етичний момент – це те, що ми не повинні штовхати їх до регресії. By becoming voyeur, peeping show, you know, how, atrocities, how atrocious and atrocious and atrocious. Для того, щоб ми не починали підглядати за усім тим, що вони пережили, за тими звірствами і так далі. But again, to point out the skills that they needed to survive and arrive, for instance, in your town, after many, how do you say in English, many pains and difficulties. How they survived. Але треба наголосити на тих навичках, які дозволили їм вижити і опинитися там, де вони є зараз, на лікуванні у вас. Тобто те, яким чином вони вижили. So the third ethical point is to make a difference between the unconscious, which is theorized by mainstream analysis. І також треба розмежувати несвідоме, про яке теоретизують мейнстрімові аналітики. Так? Repressed unconscious. Витіснене несвідоме. And the unconscious at work in survival, which is cut out, dissociated, but very active. А також те несвідоме, яке активне є при виживанні, яке є дисоційоване, але дуже активне. Freud himself made a difference. І сам Фройд проводив цю різницю. Well, I will not expand on in the Gradiva, and then after the First World War, he made the difference between the two. Now, після Першої світової війни він розмежував обидва ці несвідомих, так? Now how to reach this tool of survival, which is this dissociation. It's a positive tool. І як добратися до цього позитивного інструменту дисоціації, який є дуже важливий при виживанні. And that is ethical, not to consider it as a disease, or he is dissociated, but as the only tool possible to face terror. І етичним є не розглядати дисоціацію як патологію, а як єдиний ефективний інструмент при контакті з жахливими подіями. And that does not need many years of sessions. І для цього не потрібно роки сеансів. It can be done in 3 or 4 sessions. Це можна зробити за 3-4 сеанси. I speak from my own background, which made, as a baby, I became a psychoanalyst for people reduced to baby state,
completely dependent. Я це говорю зі свого досвіду, коли я теж стала вже в немовлячому віці психоаналітиком, тому що у цей час люди регресують до стану маленької дитини, вони стають повністю залежними. By the lack of resources, the lack of house, the lack of family, and even starving. Через відсутність ресурсів, сім'ї, і навіть вони можуть вмирати з голоду. And I speak not only because I met that experience in some psychoanalysts who experienced what you are experiencing now during World War I. Я також говорю це з свого досвіду знайомства з психоаналітиками, які пережили те, про що ви зараз розповідаєте під час Першої світової війни. They called it forward psychiatry. Вони називали це психіатрією з рухом вперед. And it was organized around 4 principles. І вона була організована за 4 принципами. First, proximity. The psychoanalyst or psychotherapist, psycho something, has to experience the same fear than people who come. The bombs, the lack of resource, what will be tomorrow. They have to share that zone of catastrophe. Proximity. Перше, це є близькість, тобто терапевт повинен поділяти той самий досвід, як і його клієнти, відсутність ресурсів, загрозу життя, бомбардування і так далі. And this proximity is the only way to not to be alone, to face a ruthless agency without law, lawless, ruthless criminal agency, І for whom there is no other. Otherness does not exist. People are things. І це єдиний спосіб, у який можна стикнутися з такою безжальною реальністю тих людей, для яких немає іншого. So by sharing this common experience, they are not alone. І коли вони поділяють цей спільний досвід, тих зустрічей з цією реальністю, коли люди є лише речами, а не іншою людиною, тоді вони є не одні в цьому досвіді. The second principle is immediacy. You have to work. Другий принцип – це негайність. Because time stops. In time of catastrophes, time stops. Past does not exist and future we don't know. So everything is present. And we work in that present time. Тому що в часи катастроф час зупиняється, минулого вже немає, а майбутнє невідоме. І тому нам потрібно працювати у теперішньому, у тут і тепер. There is no use to say, oh, you were fragile in your childhood, or your daddy was too severe and your mommy too loving. That's rubbish. І тут взагалі немає місця для таких оцінок, як ви були занадто вразливі в дитинстві, ваш батько був занадто строгий, мама занадто любляча. Це абсолютно сміття в даному випадку. What counts is what's going on in between, in the present, and with the use, I will add, of coincidences. І має значення лише те, що відбувається у теперішньому, і ще наголошую, що з використанням збігів. Because when time stops, causality does not work. If you say to somebody, oh, you're traumatized because you were aside a bomb, the person will say, I know, and so what? І тут в даному випадку причинно-наслідкові зв'язки не працюють, тому що можна, наприклад, людині сказати, що ви є травмовані через те, що біля вас впала бомба, людина скаже, я знаю, ну і що далі? But if you can catch something which resonates between you and the patient, then it will work, because it's
Але якщо ви зможете знайти щось таке, що знаходить резонанс між вами і пацієнтами, тоді це спрацює. Because you become a witness of events without a witness. Тому що тоді ви стаєте свідком подій без свідку. The fourth principle, sorry. Because I'm a little worried again about time, maybe one or two, because witness may be the good. No, I finish. Yeah. The fourth principle is expectancy, hope. Також третій принцип – це є очікування, надія. Even in the worst situation. Навіть у найгірших ситуаціях. And the fourth is simplicity, no jargon. Speak simple language, everyday language, and not and rest of that. І четверте – це є простота, без різних професійних жаргонів, говоріть дуже простою мовою. І я закінчу. А який третій принцип, Оксана? Надія, очікування, надія, expectancy. And they were called Salmon principles during First World War. They were, because Thomas Salmon Це принципи Томаса Сальмона, які він розробив під час Першої світової війни. And he applied, I finished that, he applied them in France, he was American, on the front lines of World War I. І він був американцем, але він застосовував їх на фронтах у Франції під час Першої світової війни. Thank you. Дякую. Thank you very much, Françoise. Very Дякую, clear, Франсуаз. as usual. Дуже чітко і зрозуміло. Okay, let's switch to Ghislaine. I wanted to sort of lay the path from witnessing, because this is it's been such an important concept for you. Well, but Ми I think I'm перейдемо not до going to go. Жислен. Pardon. Тому що це був про освідчення, це було дуже важливе поняття для вас. Thank you. It's hard to follow Françoise. I would say that, like her, I was born during the war, but not in a country. I was born under bombardment, not in a cellar. But I certainly lived in a country that suffered the effects of war. And when I wondered at some point, how did I become interested in this topic as an adult? Ghislaine, you have to stop. We need translation. Yes, of course. Дякую. Важко говорити після Франсуази. Я також народилася під час війни, але не в підвалі, а під бомбардуваннями. І коли я вже була доросла, і в мене постало питання, чому я зацікавилася в дорослому віці цими темами. So, as I asked myself how I was drawn to the topic of war and veterans, I had this memory of being in an air raid shelter under our dining room table with my mother and father. And we were eating cherries. And my father was flicking the pits outside of the air raid shelter. And we were laughing. It was such a sense. Please translation. Oh, sorry. Коли я почала думати над тим, чому мене зацікавила ця тема війни і робота з ветеранами, в мене прийшов спогад, коли ми перебували в укритті і їли там вишні чи черешні з моїми батьками за столом, і як мій батько викидав кісточки з укриття. So this was such a sense of safety in the midst of terror. Це було велике відчуття безпеки посеред жаху. That my parents managed to create with me. Моїм батькам вдалося його для мене створити. And I had not realized until this moment that can in some ways be an analogy for the work we have to do. І я тоді не розуміла, що в певних випадках це може бути аналогією для тієї роботи, якою ми мусимо займатися. So how do we create that safety? Отже, як нам створити цю безпеку? Françoise has talked about it in many ways. Françoise багато про це говорила.
I want to talk about this from the point of view of the therapist for a moment. І я зараз хочу підійти до цього з точки зору терапевта. And realize that that we are surrounded. I mean, I'm imagining in the Ukraine, in fact, I have a quotation from a young psychoanalyst in the Ukraine saying every day there is constant risk of being killed. І зараз я процитую молодого психотерапевта з України, яка сказала, що у нас щодня є постійний ризик бути вбитим. That terror, whether it's an air raid, whether it's hearing bombs, whether it's this morning's news. Чи це є жах, коли ви чуєте, як бомбардують, або чи це є жах від того, що ви прочитали ранкові новини? In that state of terror, as I think Oleksandr said, and maybe Cherry, we can't think. We lose our minds. У такому стані жаху ми не можемо думати, ми втрачаємо голову. And also, in that, I'm talking about the state of psychic equivalence. І також я говорю про стани психічних еквівалентів. Our worst nightmares have become flesh. Наші найгірші, справдилися наші найгірші кошмари. We can't separate between conscious and unconscious. Ми не можемо розмежувати свідоме і несвідоме. And symbols really lose their power. І символи справді втрачають свою силу. We can't deal in metaphor. Ми не можемо тут оперувати метафорами. So how do we, coming into this state, that we are very similar to the people who've come to see us? Отже, як ми входимо в такий стан, коли ми дуже подібні до тих людей, які приходять до нас? Alexandr, you told me earlier that you have no more than 5 or 6 sessions to work with the people in the clinic where you work. Олександра, ви казали, що ви маєте лише 5-6 сеансів для тих людей в тій клініці, в якій ви працюєте? So you are looking to create a sense of safety while you're feeling mindless, while your patient is feeling mindless. Тобто ви повинні створити почуття безпеки в той час, як ви почуваєтесь безголовими, скажімо так, і так само почувається ваш клієнт, ваш пацієнт. So I think the most important thing to do first is to establish that you and your patient are in the same place. Тобто перше, що треба зробити, це встановити те, що ви з пацієнтом перебуваєте в одному і тому ж місці. Before we started, Françoise and I think Jeanne, were talking about the importance of remaining 2 steps ahead of our patients. Перед тим, як ми почали, ми говорили з колегами про важливість перебування на 2 кроки вперед перед пацієнтами. When you are working with massive psychic trauma. Коли ви працюєте з масивною психічною травмою. So you bring this painful knowledge about the effects of massive psychic trauma into the room with you. Тобто ви з собою в кабінет приносите це болюче знання, це знання про болючі наслідки масивної психічної травми. Even while at that moment you can barely think. You and the patient are in the same place. Навіть тоді, коли в цей момент ви заледве можете мислити, ви і пацієнт є разом в одному місці. Now, as Jeanne says, I'm very interested in the question of witnessing. І як казала Жан, я дуже цікавлюся питанням свідчення. Or as one of our colleagues in Israel, Ofra Eshel, calls it witnessing. I don't know how you do that in Ukrainian.
Або як наш колега з Ізраїлю каже, якби перебування, свідчення, співсвідчення, співперебування. So your goal here is to be able to come from the same position of facing the same danger that your patient is facing. Отже, вашим завданням є прийти до пацієнта з тієї самої ситуації небезпеки, в якій ви перебуваєте так само, як і пацієнт. And inviting them to talk to you about what they're experiencing, what they have experienced. І заохочувати їх розповідати про те, що вони пережили, що вони переживають. And to use a word that Françoise used, to validate or to witness, to be with them as they describe this experience. І також, як казала Франсуаза, валідизувати і перебувати разом з ними, коли вони описують цей досвід. One of the dangers, as I understand it, and Oleksandr, your description of what happened outside the Freud Museum Institute tells me that this is very important. І одна з небезпек, яка тут має місце, про яку розповідав Олександр, про цю зустріч біля музею Зигмунда Фройда, є дуже важливою. Is how you are being perceived by your patient. Does your patient trust you? Do they trust your alliances? Це те, як вас сприймає ваш пацієнт, чи він вам довіряє, чи він довіряє вашому альянсу. Mhm. And of course, equally, do you trust them? І також у рівній мірі, чи ви довіряєте їм. Now I'm going from sort of meta ideas to very small ideas within the consulting room. Я переходжу від таких широких ідей до дуже простих ідей в кабінеті психолога або психотерапевта. But my goal here is to be able to hear the patient and let the patient know that they are being heard, that their experience rings true to me. Але моєю метою є слухати пацієнта і дати йому зрозуміти, що його чують і що його досвіду довіряють, що я довіряю його досвіду. And of course, this can be achieved not by words alone, often not by words. Звичайно, що цього можна досягти не лише словами, і взагалі часто не словами. But by the way in which you are receiving what is being said to you. Але у той спосіб, у який ви сприймаєте те, що вам кажуть. And that is, I have two principles of working with massive psychic trauma. One is validation. У мене є два принципи роботи з масивною психічною травмою. Перший – це валідизація. And the second is containment. І другий – це контейнерування. And if you are able to contain what you are hearing, what you are witnessing. Якщо ви здатні контейнерувати те, що ви чуєте, те, свідком чого ви стаєте, you are implying to your patient that you are sharing with them what they are telling you. То це говорить пацієнту те, що ви розділяєте з ними, те, що вони вам розповідають. They are not alone. Вони не одні. Ghislaine, can I think that's a very good sentence. I'm done. Дуже хороше речення, можу я сказати. Because I want to have, we don't have that much time left, although we can maybe go till, well, our time would be 9:15. Ukraine would be, I think, 10:15, if you want to. Yeah. У нас не так багато часу, але я думаю, що ми можемо працювати до 15 по, якщо хочете.
but I imagine there are questions, comments, memories, observations, and so I would love to open the field to our large audience, and maybe just let us know by the hand signal who may want to comment on Françoise, Ghislaine, Jerry, and Alexander. Але я думаю, Alexander, що... you have an immediate response to all the ideas you've heard thus far. Але я думаю, що, напевно, будуть багато і запитань, і коментарів, і різних роздумів. Ми хотіли зараз дати можливість колегам поділитися ними. Прошу, ставте позначку піднятої руки. Може, Олександр хоче поділитися щодо того, що наразі ми почули. Я хочу тільки сказати, що я багато чого записав собі. I wanted to say that I took many notes. Що я рідко роблю. Which I don't hardly ever do, actually. І я дуже дякую за цікаві, страшенно важливі і цікаві думки, які, ну, багато в чому співпадають, а багато в чому такі нові зовсім нюанси мені привідкрили. And I would like to really thank you for these brilliant ideas, some of which I've shared before, and shared, and some of which were totally new. And opening up new things for me. І одна з найсильніших вражень в мене від того, що дійсно такі ситуації, як війна, зупиняють час. Це є просто дуже такі цікава, ну, думка, дуже цікава. And one of the strongest points for me was that wars stop time. This was truly on point for me. Без контейнінгу неможливо, я згідний. And I totally agree that you cannot do without containment. А те, що контрперенос – це є такий свого роду ампутаційне відчуття, то це я перший раз чую. І це дуже... And it was the first time I heard that countertransference was a sense of amputation. I think that's very interesting. Thank you very much. Thank you, Alexander. We have a first question, comment. I'm very sorry, I would not be able to pronounce your name, so you need to say it. У нас є перше запитання або коментар. Вибачте, я не можу прочитати ваше ім'я, тому просто назвіть його. Please go ahead. Я сподіваюся, що мова йде про мене. Мене звуть Ігор. I hope you're talking about me. My name is Igor. Yes, I am. Я живу у Вінниці. I live in Vinnytsia, in Ukraine. Не працюю практичним психологом, тому що займаюся службою, державною службою, ДСНС, Державна служба з надзвичайних ситуацій. And I don't work as a practicing psychologist, but I work in the first responder service in Ukraine. Але я дуже багато роздумував над тими ж питаннями, ще починаючи з 13-го року, з початку Майдану. But I've reflected over these issues for a long time, since 2013, actually, since the start of Maidan, of the revolution of dignity. Я хочу поділитися своїм баченням такого поняття взагалі як етика, як етичність. And I would like to share my own view of ethics. Я його бачу в двох аспектах. I see it in two aspects. Один – це поняття етичного, це те, що не варто перетинати. One is ethics is something, is a line that should not be crossed. І друга сторона – це зона контакту. And another side is a zone of contact. І баланс цих двох частин етики якраз дозволяє бути ефективним. And the balance of the two allows you to be effective, actually. Такий маленький приклад. Ну, там говорилось колись про російську мову. 1,5 роки тому я працював з сімейною парою з Риги.
a year, about 18 months ago, in respect to this language issue, I was working with a couple. І я мусив працювати російською, And I тому що had, це була та мова, яку розуміємо ми всі втрьох. and I had to work in Russian because that was the language all three of us understood. І для мене це був момент такий, я знаю цю мову, ця мова створює для мене поле. So I approached it like this. I can speak this language. It creates a field of possibilities for me. І таким чином я включив її в роботу, і це ніяким чином не пошкодило моїй ідентичності, тому що я використовую як інструмент. And this didn't harm my identity in any way because I was using it as a tool. Ну, загалом такий коротенький приклад і така конструкція про етику. That was a short example of ethics in therapy. Дуже класно. Thank you. Great. The next one is Alexander Turchenik. Ой, Наступний Олександр Турченюк, так? тільки Саша коротко і чітко. Да, мені не зрозуміло, це Ghislaine, да, колега виступала, і вона, ви сказали про те, що в таких умовах війни психоаналітик виявляється без голови. Перша ваша теза із клієнтом без голови. Ну, для мене цікавить психотерапевт. Ghislaine was saying, talking about being mindless with the patient, both the therapist and the patient being mindless. А I далі couldn't quite understand that. ви висловили думку, ну, якби позицію, там, ну, рекомендацію контейнерувати. But then you recommended containment. Тоді в мене питання, чим має контейнерувати психотерапевт, чим в собі, якщо в нього відсутня голова? I would like to ask you how the therapist is supposed to use containment if they're mindless. Як це можливо? How is that possible? З моєї точки зору, протилежні, взаємовиключувальні тілом своїм. To combine such mutually exclusive things. Do you use your body or what do you do? Дякую. Thank you. Do you want to answer that, Ghislaine? I think I should, or I'm going to sound crazy. Look, this work is terribly difficult. Ця робота надзвичайно складна. We have to be prepared to go through a point, a moment, several moments of mindlessness. Нам треба бути готовим проходити через кілька моментів цієї безголовості. Whether it's because we've heard something terrible or because we know something terrible is happening outside. Або тому, що ми почули щось жахливе, або тому, що ми знаємо, що щось жахливе відбувається назовні. We become blank. We lose our minds. У нас пустка в голові, ми втрачаємо розум. As long as we understand that this is part of the process. Якщо ми зрозуміємо, що це є частиною процесу. As long as we keep listening. Якщо ми продовжуватимемо слухати пацієнта. Then we will start to become containers. І тоді ми зможемо ставати контейнером. Françoise, do you want to say something? I like very much what the question and the answer. Мені дуже сподобалося як запитання, так і відповідь. But I would add something. Але я б хотіла дещо додати. When I feel blank and really at the limits of my resources, Коли я почуваю пустку в голові і коли мені здається, що я є на грані моїх ресурсів, some sensorial impressions often happens, which I am not
which surprised me. Тоді у мене виникають певні сенсорні враження, які мене дивують. I give you an example. I start to feel sleepy, or I feel a shrill, or you know, which are what I call cut out impressions. They come, I'm not prepared. Наприклад, я можу вставати сонною, або я можу вставати такою збудженою, і я називаю це такими враженнями, і я не готова до них, коли вони I consider them not my property. Вони є не моєю власністю. They come from the interference, which I don't know about. Вони походять від втручання дечого, про що я не знаю. Of this strange zone, where there is no speak, no mirror. Цієї незвіданої зони, де немає мови, немає дзеркала. And after hesitation, I always hesitate, I tell them. Я завжди вагаюся щодо цього, але після вагання завжди їм кажу про це. And the first mirror is created when all what happens come through the looking glass. І тоді створюється перше дзеркало, і тоді усе це, що відбулося, проходить через нього. A first resistance to the unspeakable and unimaginable. First resisting. І перший опір щодо цього невимовного і такого, що неможливо уявити. That's all. Все. Bernd. Thank you, Françoise. I love the idea. Can I add something, Jean, to that? Дякую. Yes, please. Можу я додати дещо? Françoise, you and Jean-Max also would sometimes ask the traumatized patient to bring something, some concrete object. Ви також, Франсуаза, з Жан-Максом просите пацієнта часто принести щось, якийсь конкретний об'єкт. Put something of the trauma in the office, even though it cannot be spoken about or symbolized yet. Принести і покласти у кабінеті щось пов'язане з травмою, навіть якщо про це неможливо ще говорити і символізувати це. And it reminds me too of the idea of a linking object. That is an object that captures an arrested mourning process. Мені це нагадує такий об'єкт, який уособлює зупинений процес оплакування, об'єкт-зв'язок. And the importance of eventually unfreezing the mourning process. І це важливо для поступового розмороження процесу оплакування. Thank you, Jerry. Thank you. Дякую. I just love, Françoise, I love this idea. I've never heard you say this, is that when there's no mirroring, you have to walk through the looking glass. Thank you. Це надзвичайна ідея, те, що Франсуаза зараз сказала. Ви раніше цього не казали, що для віддзеркалення треба пройти крізь дзеркало. So we have another one, Bernd, Günther. У нас також є Гюнтер, так? Гюнтер. Oh, where is he? He's disappeared. Oh, where is Kurt? We can't hear you. We cannot hear you. Turn on your mic. We can't hear you. He's disappeared. Maybe we should take Anna, I would say, and then maybe go back to I'm here. Okay, now I'm there here. you are. Okay, Cool. I'm sorry. I have 3 points. First of all, to thank you for this important evening. В мене 3 моменти. Перш за все, хочу всім подякувати за цей важливий вечір. And the second point, it's a little bit easier with walking through the class, because I talk a lot with Ukrainian people, patients, but the point to have the same fear
what the others have, the people in the Ukraine during this time, while they experience the war. That's not possible for me. There's a different quality they experience, and I can try to understand. I can try to have the same effect, but it's impossible. If you talk to someone from the Ukraine and they have at the same time on their cell phone the siren and they know a rocket is coming and the bombs are flying, then it's not the same for me than it's for them. But it's necessary and I understand it, but that's really a different point. Перш за все, я б хотів сказати, що дуже важливий момент це є, коли люди, терапевт і клієнт переживає той самий страх. Наприклад, я міг би спробувати в це вчутися, співчувати, але все одно це не так само для мене, як для людей з України, наприклад, коли у них є терапія і у них включається сирена, цей застосунок в телефоні, і вони знають, що летять ракети, то це фактично неможливо порівняти. You are completely right. I did not express myself well. І ви абсолютно праві, я не висловилась точно. It's not the same fear, the same occasion of fear. Okay. Це But не it той was самий very страх. important what you said. Really, thank you. Thank you. Це не той самий Okay. страх, це той самий випадок, нагода страху. Так, ну я подумав, And the third point is to hear you a little bit longer. I talked with Jeanne about that we would like to invite you to bring your theories and your experience of psychoanalytic trauma therapy to have, and at the same time to talk with Ukrainian therapists about patients from there and to talk a little bit about With it. joy. Okay. Я думаю, що було дуже важливо, щоб ви представили свій погляд на терапію травми, а також щоб можна було обговорювати це з українськими колегами, і вони би могли представляти свою роботу, яку вони виконують. Дуже було б добре, я б з радістю. We have two more hands up. Anna, I believe, is... Анна, так, що нас хоче сказати? Так, hello, добрий день. Мене звуть Ганна, я психоаналітик, працюю в Одесі зараз. Та я скоріш хотіла, напевно, поділитися тим, що коли говорили про це відчуття, коли ти не знаєш, що робити, коли ти працюєш, тому що 9 травня в нас був приліт ракети, та саме в цей час в мене був сеанс онлайн. Та це в певній мірі дало мені розуміння цього виразу, про який ви говорили, що психоаналітик теряет голову, lose his mind, тому що тут немає, це яка така повна розгубленість, де немає контейнеру, нічого. Психоз. Oksana, you will let me know when it's finished for you. Okay, so my name is Anna. I'm a psychoanalyst and I work in Odessa. When you were talking about this feeling of going mindless and not knowing what to do, I could really relate to that because this was what happened to me on the 9th of May when I was having an online session and there were missiles arriving in Odessa. And I can really relate to that expression of going mindless, because at that time you feel totally lost and confused and there's no way you can contain anything. Так, дякую. Тобто я не знала, що робити з пацієнтом, з собою, тому що я ж повинна якось допомогти. Мій пацієнт пройшов війну в 2014-му, він з Донецька, та він переживав ще більше бомбардування в своєму місті. Та я б хотіла поділитись тим, що в цю секунду якимось чином він зміг мені допомогти, мені. Так,
Він просто щось пошуткував, я навіть не пам'ятаю, що було, але потім я вже зібралася та спитала, чи ви в місті, де ви знаходитесь, в підвалі, чи... Тобто це був вже кінець сесії, але в такі моменти пацієнти можуть самі нам допомогти, якось несвідомо. And I didn't really know what to do with my patient, what to do with myself, because I was supposed to help him some kind, but this patient was a patient with war background because he came from Donetsk, and the city he lived in suffered even heavier shellings than the one that we had at that time. And he was the one who was able to help me. He started to joke. I can't even remember what it was. And after that, I managed to ask him, but it was the end of the session by that time, and I managed to ask him where he was, whether he was in the shelter or not. So this was the instance when the patient was able to help his therapist. Yeah, that's very important. Yeah, thank you everybody. We're feeling your support here in Ukraine, and everybody knows about our situation, and thank you for that. Дякую дуже всім за підтримку, що ви всі знаєте про нашу ситуацію і підтримуєте Україну. May I say just a little thing? The most important, but it happens seldom, is when the patient, our respected roles are reversed. And the patient manifests among his huge deficit, his psychotherapist skill toward us. Це дуже важливі моменти. У мене теж є приклади, коли пацієнт і терапевт міняються ролями, і коли пацієнт, незважаючи на свої дефіцити, може нам продемонструвати свої психотерапевтичні навички. Тобто ресурси. So the patient has resource. Oh, yes. We have two more questions or comments, and then I fear we have to finish, at least for today. У нас є ще два запитання або коментарі, і боюся, що нам на сьогодні, принаймні, треба завершувати. No. Bye-bye. Aliza. Aliza, but Aliza and then Alexei. Аліса, а потім Олексій, так? Я не заважаю. Доброго всім дня. Мене звати Аліса, я вчилася психології в Україні і зараз вчусь психотерапії в Відні. Hello everyone, my name is Alisa and I studied psychology in Ukraine, and right now I'm studying psychotherapy in Vienna. І дякую в першу чергу за таку цікаву дискусію. Справді дуже багато цінних думок було висловлено. First of all, I would like to thank you for this invaluable discussion because many precious thoughts have been expressed. І мене в контексті сьогоднішньої дискусії цікавить таке питання етики не тільки як в рамках сесії з клієнтом, яка відбувається в одному просторі, а скорше як позиції терапевта, який є також представником різних організацій і так чи інакше має певну в цьому політичну роль. Я не знаю. I would like to add to колеги, хтось мікрофон говорить у когось. Колеги, виключіть, будь ласка. I would like to ask about the ethical aspects of not just the relationship between the therapist and the patient, but also if a therapist is a member of certain organizations and they have their role in these organizations as well. І в цьому контексті в нас багато є дискусій, які так чи інакше торкаються теми війни в Україні в університеті, власне. І також від інших студентів я бачу такий запит, що в контексті з війною стало дуже важливо чути від психотерапевта, що він має стійку позицію, і вона, очевидно, точно відчувається в контексті підтримки там біженців, підтримки України як постраждалого лиця.
Але в той же час багато є відчуття, що слово нейтральність стало таким захистом, щоб не приймати якусь позицію. And we're having a lot of discussions in relation to the war here at the university. And the things we're hearing from our patients are that it's really important now to have, for the therapist to manifest their ethical stance. And, but on the it's important for the patient to Students. For the students, and but another thing is that in this respect, neutrality has become a kind of a haven for not needing to express your own stand in relation to these things. І в цьому плані відчувається багато такої навіть небезпеки певної, коли з одного боку ніби ці психотерапевти дорослі розказують і підтримують, як потрібно там працювати з травмою або читають етику, але в той же час в контексті цих етичних питань наводять приклади, наприклад, щодо там Verantwortungsethik, приклад того, що там давати тяжку зброю Україні може привести до ядерної війни. І такі речі висвітлюються дуже однобоко, і це не є запрошення до цієї там політичної дискусії. В той же час в них відчувається така дещо позиція, ну, яка сприймається там і мною, і іншими студентами, дещо на підтримку там не підтримувати політичну Україну. Alisa, Alisa, we still have two more things and we have to finish in about. Okay. And there are dangers in this stance, because on one hand they're talking about ethics and trying and teaching ethics, but on the other hand they are saying that are expressing a view that giving Ukraine heavy arms will lead to escalation and nuclear war, which is not, and this kind of stance is not really perceived well among the students. And it's not, it's like, and it's perceived as an excuse for not supporting Ukraine politically. So can you put your questions very briefly, Alexei, and then we have to stop with Vera Lausanne. Дуже коротенько, якщо можна, Олексій, і ми тоді закінчимо на Вірі Лозан. Меня зовут Алексей Лемещук, я психоаналитический терапевт из Одессы. My name is Alexei, and I am a psychoanalytic therapist from Odessa. И у меня очень-очень короткий комментарий. I have a very short comment. Я очень горжусь украинскими терапевтами, нами. Мы во время войны сохраняем здоровый, более или менее относительно здоровый рассудок. Мы продолжаем помогать людям, нашим пациентам и уже кому придется. И это у меня вызывает очень много добрых чувств и, правда, настоящую гордость за то, что мы оказались в целом такими сильными и мужественными людьми. And I would like to say that I'm really proud of my colleagues, therapists, who managed to keep their common sense and their sanity and help the patients in this situation. And I feel I have a lot of warm feelings, and I'm really proud of my colleagues for being able to do that, for turning out to be such resilient and strong in this situation. We are too, same thing than you. We feel also very, very proud. Ми також дуже горді. Impressed. І вражені. Each and every time, really.
Vera, you will have the last comment. Vera Lozan. Віра Лозан, прошу ваш коментар останній. Здравствуйте, да. Меня зовут Вера, я тоже из Одессы, психоаналитического направления, психолог. Hello, I'm Vera and I'm from Odessa. I'm also a psychoanalytic therapist and psychologist. И я осознаю ту ответственность, которая вот сейчас идет за каждое слово перед вами. And I feel my responsibility for, as a therapist, for every word we utter here in front of you. Для меня это, вы знаете, такой шанс быть в таком кругу настоящих живых психологов со всего мира. Это большая честь для, ну не знаю, может быть, ну мне кажется, для каждого, ну, украинца. I think all of us are really honored to be part of this circle of psychologists from all over the world. И поэтому я хочу с вами поделиться своим открытием, которое случилось вчера. Я с подругой была в парке. And I would like to share with you a discovery I made yesterday when I was in the park with my friend. Это было уже темно. It was dark already. И мы сидели на скамейке. We were sitting on a bench. В парке было шумно. It was noisy in the park. И к нам на инвалидной коляске подъехал военный без ног. And a veteran in a wheelchair who lost his legs approached us. И он сказал: девочки, вам нужна помощь? Вас кто-то обижает? Вас защитить? And he asked us, girls, do you need help? Is anyone bothering you? Is anyone after you? Я думаю, боже, вот она метафора терапевта. And I thought, oh my God, this is a metaphor for therapist. Те чувства, которые я испытала в этот момент, мне сложно вам передать, но я думаю, вы тоже их немножечко почувствовали. And I have a hard time explaining my feelings to you at that moment, but I'm sure you felt it too. Yes. И знаете, самое главное, я поняла, что для украинского народа очень важно пространство для сохранения своей спроможности. And the thing I realized is that it's really important for Ukrainian people to have a space to realize their capability and their abilities. И мне кажется, каждый участник, не кажется, я уверена, каждый сегодня участник вот дал чуть-чуть, усилил нашу украинскую спроможность сегодня. And I'm pretty sure that all of you have enhanced our ability tonight. So thank you very much. Thank you. Super. Good story. Yes, somebody said earlier we could sit here for 3 or 4 more hours. And as I unfortunately have to say that we have to finish, well, we scheduled it till 9:15, but I'm thinking that we should reschedule it. Maybe organize another meeting, Alexander. І ми могли б ще тут сидіти і 3-4 години, але ми домовились до 15. І я вважаю, що ми повинні ще одну зустріч призначити, Олександре. Я дуже дякую. Would that be good? So one of the things we were hoping is that you register, Peter Neumeyer sent around a registration. If you register with the Freud Museum in Vienna and subscribe to their newsletter, then we can reach you and announce maybe another conference on the roundtable. Що якщо ви підпишетесь на вісник музею Зігмунда Фройда, тоді ми зможемо з вами сконтактуватися і призначити ще одну зустріч. But unfortunately, we do have to stop now. But I want to. I have just one thing. Here he is, a little child who was near Oksana that I perceived a little, and I thank you. He's my helper. So sage. Hello, I heard you. Thank you. Bravo. Thank you, Oksana. Thank you, your little helper. Thank you, Françoise. Thank you, Gerard Fromm. Thank you, Ghislaine Boulanger. And thank you,
Alexandr Filts. Yeah. Дякую, дякую, We get Оксані. to do this again, and thank you very much for all your comments. I got a lot of comments on the chat, how important this conference was for the participants, how moved they were by your experiences. And I think this last example you give, I think just speaks volumes. Oh, yeah. Дякую спікерам, дякую також всім за коментарі. Це була чудова дуже історія, вона говорить сама за себе. І також в чаті дуже багато всі написали про важливість цього досвіду і про своє захоплення. Також дякую всім.